other ones countless kalpa, 100 times. Countless kalpas, 100 times. This is 8 after 8 kalpas. Because kalpa is less than before. Because, no enlightenment. Okay. Então, só para deixar bem claro, após 8 kalpas da prática do Kriya Tantra, não se atinge a iluminação, né? Apenas, né, o nível 10. E após de Bodhisattva. É porque está do outro lado. O nível 10 de Bodhisattva. É isso. E só um outro detalhe, ele disse também, depois também para as incontáveis kalpas, durante incontáveis kalpas. The second is Charya Tantra. O segundo é o Charya Tantra. Then Kriya Tantra and Charya Tantra are really similar. They are also really on perfections, and then Kriya Tantra, Charya Tantra, there's many similarities, almost the same. Então, o Kriya Tantra e o Charya Tantra são praticamente iguais, eles são muito similares, eles também são perfeições. Then I ask Ruchi, then like the empowerment of vase and water, what's different? And Ruchi said, during this time, like empowerment of water is better. Okay, so same as before. Then here the water empowerment of water and the empowerment of Kron. Okay, then there's 2 additions. 2 additions is emblems, okay, and then name, empowerment of name. Ele está dizendo que perguntou do Potia a respeito do empoderamento da água do vaso, se há alguma diferença, e ele diz que da água é melhor. E uma outra coisa a respeito do empoderamento da água e da coroa, ele queria acrescentar 2 coisas, que é os emblemas e nome. Empoderamento. Emblems, yes. O empoderamento de emblemas e nome. Empowerment of name, yes. Empoderamento de nome. Then during the practice, self-generation as well. These 3 are different. Empowerment of emblem, and then empowerment of name, then self-generation. These 3 are different. Basically same. They are different. Okay. Yeah. They are different. Okay. Então, o empoderamento dos emblemas, do nome e da autogeração são diferentes. É isso que faz a diferença. É reação. Tantra, water, okay, Kron,
This also this has then additions as water, crown basically, and emblem, and name, and this self-generation. Also, Kriya Tantra has a front generation. Okay. First front generation only. Now both. During the Charya Tantra. Então, durante o Charya Tantra, tem a geração frontal apenas. Não, coisa errada aqui. Não, olha só, vou explicar. Kriya Tantra tem fonte de geração frontal, tem a animação do vaso e a animação da coroa. O Charya Tantra tem a geração frontal, a animação do vaso, da coroa, dos emblemas, do nome e também tem a autogeração, você se autovisualiza. Very good. Additions. Então essas são as additions, eu confundi as coisas, misturei tudo. Basically same. There are many similarities, but a little different. We need some addition. Essas é que são as adições. Okay. Então, por exemplo, no Kriya Tantra, quando a gente tem a iniciação dos emblemas, não é verdade? Não, Você botou de memória, né? Não, eu estou escrevendo somente para isso. Deixa eu falar, deixa eu falar. Ele disse no Kriya Tantra, você tem a geração frontal, a divindade fica na sua frente. E tem a iniciação, que é a iniciação do vaso, e a iniciação da coroa, que estão na iniciação, que dá aquelas atividades que falou, as 4 atividades. E no Charya Tantra é quase igual. A diferença é que tem essas duas, tem a geração frontal da atividade, tem as 2 iniciações que são do vaso e da coroa, mas tem mais 2 iniciações, que é a dos emblemas e do nome. E junto com isso, você também se autovisualiza, tem a geração autovisualização, autovisualização. São 2 visualizações. Tá? Porque então, antes na outra, você não se autovisualizava como a divindade, só vira na sua frente. No Charya, você se autovisualiza como a divindade. Sorry. Não, obrigado. Thank you. Okay. Now, during the receiving Siddhi as a friend. Okay? Então, nós recebemos os Siddhis como um amigo. Não é como é que Não vai pode cara lá para na tocosta de muito de fundo até Rani que tam que sarche nem baixo porque tá vinda ou nada tipo nada ou mais na cara na Rani que não ou te se tá 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 ou para na tipo mais para sarche Jujit. tá pena que não está ou não quando está o guião or Hakon Gom Narani and Hasatio, and then the Mudu Jatia, Sipara, the channel. Why the example is like during the receiving this as a friend? Because we friend generation as a deity, and during the self generation as the same deity, we visualize ourselves. So that's why it's like a friend. Okay? Got it? Isso. Agora, por que, por exemplo, nós nós recebemos, né, como se fosse um amigo? Porque nós temos a geração frontal, nós temos a autogeração, né? E por isso nós dizemos que nós recebemos como um amigo. Like deity is like Samvedana. Samvedana, you know? Sravavita. Sravavit. The deity, name of the Sravavit, you know? Kundru. This is during the deity is also different. Like Sravavit means S, okay, right now? Yes. S-A-R-V-A-V-I-D.
Serapi. Então, In Tibetan say Gunruk. So during that time, after Kalpa Samjo, after 3 Kalpa or 1 Kalpa later, we reach level of 10 levels of Bodhisattva. Kalpa is different, okay, only Kalpa different, and where we reach the same level. Levels no change. Okay, Kalpa is more shorter than this. 3 or 1. okay, 3 or 1 yes. Ele diz que a deidade é como a Salapit, e em tibetano é Kumruk. Kumruk. O que se diz? Kunruk. K-U-N R-I-G. Kunruk. You should learn Tibetan, huh? And if you know Tibetan, I have no horrible life. We need a teacher. Então, durante esse tempo, logo depois foi dito que após 3 kalpas, ou 1 kalpa depois, nós conseguimos atingir o nível 10 de Bodhisattva. A única coisa que muda é isso, porque os níveis não mudam, só mesmo a questão do tempo. And Kriya Tantra, Triya Tantra, to like a practice, or we practice of these 4 tantras, and then the result is like life longer as a kalpa, 1 kalpa, and also rely on that understanding, like empty of phenomena and self-emptiness as well. Então, o Kriya Tantra e o Charya Tantra, com a prática desses 2 tantras, nós temos um resultado que é uma vida mais longa, né, como um kalpa, e nós também devemos nos apoiar nisso, entender isso, e entender também a vacuidade dos fenômenos e a auto-vacuidade. Then special tantric, specials are not in both Kriya Tantra and Charya Tantra. No. Then the specials come through the Yoga Tantra only. Então, os tantras especiais vêm através do Yoga Tantra, não através do Kriya Tantra e do Charya Tantra. The third is Yoga Tantra,
Então, o terceiro é o Yoga Tantra. 용어든 마찬가지 지금 여기 또 공부 는 소저 만족 그 어떤 양인 거라 요 또나 원그가 와서 Wong Banari Kablas. 남들 그 원그 가라 Okay, basically Kriya Tantra, Charya Tantra, same. Okay, this is basic. And then during the empowerment, Ok, então, basicamente, Kriya Tantra e Charya Tantra são a mesma coisa durante o empoderamento. 어제 원그 가라 치원 저번 거 이 강라 도제 단 저리 와 내뭐 등지 거 during that time, empowerment of water and the empowerment of crown, vajra, bill, and ning, nim, name again. 담시로 하고 Then empowerment of samaya. Ok, então durante esse momento há o empoderamento da água, da coroa, do vajra, do sino, do nome e de samaya. Then Vajra, empowerment of Vajra master or Vajra guru, and then initiation. Initiation, and then 단 코르탄지 가능한데 거 제나요 뭐뭐 형태로 and then 코르탄지 all the initiation, all the with the deities, all deities together during the initiation. Jena. What do you say in Jena? Jena? Like the permission for ritual. Yeah. Ritual permission. Não é iniciação, chama-se Jena. É uma permissão ritual. Autorização ritual. Chama de iniciação, não é iniciação. Aí depois isso foi. Então, tem o empoderamento do Vajra, do mestre Vajra, ou Vajra do Guru, e Jena, que é uma permissão para o ritual da prática de todas as deidades juntas. Parting means like consolidation. Consolidation. Okay. Not dissolution, but conclusion. Yeah. Exactly English words sometimes could not find. Yes. Yeah. During the Yoga Tantra, differences during the Yoga Tantra. Basically they are same, but they are relay on. Okay. From the 1 until the 4. Basically it's the same. Então, durante a Yoga Tantra, né, há essa diferença, porque um vai se apoiando no outro, do nível 1 até o nível 4. Ele estava comentando comigo que Tartin, que é a palavra que ele citou, tem a ver com consolidação e não dissolução.
뭔가 어떻게 제거 전부지기 해서 뭐가 도망가. Especially during the friend generation of mandala, and a generation of will for will mudras, like the different actions of mudras, and then during the like practice session closing, and then a front generation is like what do you say? Not really dissolution, but a sort of dissolution, like gradually disappeared, or sort of these things. Mm-hmm. And then result is Sanjiki said. Monshana Sanjiki do number. Sanjiki Sala. Sanjiki Sala. So they come out, do Sanjiki Saiwa. Number Lamche Lama, Ambo some Lasopa, Lamchipa, Sanjiki Chukulan Kuskawa, Lamta, Tio, Turkumoyan, Chachukula, and the Lamchia, Monshana, Hotel. These are like we are in the path of Gayas. Give it a shoulder of Gayas. Mm-hmm. Yes. This is the reason. Like this yoga tantra is completely different than other two. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. For will mudras, this is like mudra, different mudras during the practice. This is for will mudras, like just like different mudras. The korno ship gita do gita. Yes. Então, especialmente durante a geração frontal, tem a geração da mandala e também a geração muda das 4 rodas, que é um tipo diferente de muda. E quando a sessão da nossa prática estiver chegando ao fim, essa geração frontal ela não se dissolve de uma vez só. Ela como que vai gradualmente desaparecendo. E qual que é o resultado disso? O resultado é que com isso nós estamos no caminho dos kayas. E é por isso que se diz que o Yoga Tantra é uma prática completamente diferente das outras duas que a gente citou previamente. Monisha means like fivefold true perfection. Fivefold true perfection. Sim, são os 4 tipos até a perfeição. Like we are, like we are in the path of enlightenment. This is the way of enlightenment, but not completely. Yes. Então, esses são os 5 tipos até nós chegarmos à perfeição. É como se nós estamos no caminho, mas não é a iluminação completa, mas é o caminho para a iluminação. Like Upa Tara deity. Upa Tara deity. Yeah, kind of this. Other than Donana, Rolam, Tichelo, Japanese, Chicken, Sotana, Nehombo, Moshibi, suggestion on the process. Moshi. Like a great intelligence, who has a great intelligence, who can feel fulfillment of this practice, Yoga Tantra. Yes, sir.
Então, as pessoas que têm grande inteligência podem conseguir a realização total dessas práticas. During, like, for example, kalpa of 100 years, we are after 16 lifetimes, then we attend Mahamudra. The result is like Mahamudra level. Do you understand? Yes, I do. Sorry. No, it's great. Só para melhorar um pouco a fala que eu disse anteriormente, as pessoas que têm grande inteligência conseguem fazer a realização desse Tantra, a prática desse Tantra, né? Que é melhor, como disse o Natália. Isso, do Yoga Tantra, isso, esse Tantra específico. Agora, assim, nesse cálculo que nós estamos, de 100 anos, nós podemos dizer 100 anos de vida em média. Esse cálculo aqui até agora que a gente vive 100 anos. Que nós vivemos 100 anos, né? After 16 kalpa. Isso, depois disso. Kalpa of 100 years. We are, yes, for us 100 years limited, right? So, after 16 lifetimes, like 100 years, maybe 1600 years later, that's better, huh? Yes. Então, durante o nosso cálculo de 100 anos, quer dizer que nós vivemos 100 anos, né? Depois de 16 vidas, nós atingiremos o Mahamudra. O resultado disso é esse livro do Mahamudra. Multiple 16 is 32, right? 3,200 years later, ini lo simpang nijar lo, ni lo wajib na. Jadi bagi ni jadi lo, ni lo wajib lo. Sampai so ni ya, sampai so ni na lo simpang nijar lo. Is the need to try and eat the tijuna. The insan needed to subject of the oil, subject of Then 3,200 years later, then the 10 levels of Bodhisattva. Então, because 1,600 years multiplied for 2, 3,200 years. This is not kalpa, okay? Kalpa is many years. Então, depois de 3.200 anos, obviamente que essa não é a duração do kalpa, né? Está se referindo às 16 vidas, né? De uma média de 100 anos, o múltiplo dele dá 3.200 anos. Então, a partir daí, a gente consegue atingir o 10º nível de Bodhisattva. During the practice, and then like Kriya Tantra, need to clean, cleanliness and effort. Of course, effort is very important. But anyway, cleanliness and then take a shower before practice. So like this sort of Kriya Tantra and Charya Tantra. But during the Yoga Tantra, it's not necessary to clean everything, but not mess. Okay, and should
be not made not dirty, but anyway, no need special cleanliness. Ok, então durante a prática do Kriya Tantra e do Charya Tantra, tanto o esforço como a limpeza são dois elementos importantes. É importante, por exemplo, que se tome banho antes de fazer a prática. Tá? Mas durante o Yoga Tantra não é necessária ter essa limpeza toda, mas obviamente não se deve estar numa bagunça completa, no sujeito total. Then we are really on these three Tantra Yanas path, Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra. Then we are completely attain to achieve the path of 10 levels of the Bodhisattva. Então, nós nos apoiando nesses três Tantrayanas, né? Esses 6 caminhos do Tantra, que são Kriya Tantra, Charya Tantra e Yoga Tantra, nós estamos completamente no caminho para atingir o 10º nível de Bodhisattva. And then the 4th one, Anuttara Yoga Tantra. Then after these 3, and the Anuttara Yoga Tantra, if we practice the way of Anuttara Yoga Tantra practices, then from that we can achieve completely enlightenment of Buddhahood. Então, o 4º Tantra é o Anuttara Yoga Tantra. Depois desses 3 vem esse. Então, se nós praticarmos, nós podemos atingir a completa iluminação, a completa poderidade. Do you need a short break? Vocês precisam de uma pausazinha? 15 minutos, né? Emergency, anybody? Alguém? For pee? Vai fazer xixi? Ok, 15 minutos. Yeah, as much as quick. 15 minutinhos, bem rapidinho, ok? Tantra is very hard, so that's why. Tantra é muito difícil, por isso que precisa de uns minutinhos. Eu sou. Que ele fica mais longe e não dá um passo. Isso, exatamente. Dá um suco. Sofri. Vou botar uma. Rinpoche said that until Yoga Tantra, there are the 3 tantras different way to practice, and then different result of fruitations. O Rinpoche diz que até chegar ao Yoga Tantra, há 3 tantras, 3 diferentes formas de praticar com diferentes resultados. During the sutra, practice of sutra, it took like countless 3 times of kalpa, and then there's differences of kalpas. Yoga Tantra
it took like 3,200 years later, we reach like a time is difference, the result is the same. 10 levels of Bodhisattva. Aham. Então, durante a prática desse sutra, que vai haver incontáveis 3 vezes o cálculo, né, há diferenças. O Yoga Tantra, 3.200 anos depois, nós conseguimos atingir resultados do 10º nível de Bodhisattva. O tempo é diferente, mas o resultado é igual. Now, in a fourth Anuttara Yoga Tantra. E agora o Anuttara Yoga Tantra. Then during the Anuttara Yoga Tantra, time of empowerment, then empowerment of vast, empowerment of secret, empowerment of wisdom, then fourth empowerment of 4, yeah? Yes. 4. You understand that? I guess so. Três secret. Yeah? 3 more. Três secret. Wisdom and the 4. Tem o Fourth. Yeah. Yeah. Fourth. O nome chama quarto encontro. O quarto ele chama quarto encontro. Wow, Jipa. Empowerment of 4. E agora no Anuttara Yoga Tantra, durante o empoderamento do Anuttara Yoga Tantra, nós temos também o empoderamento vaso, secreto e da sabedoria. Esse é o quarto. Não. Não? Você tem do vaso, secreto, conhecimento, sabedoria, conhecimento. E o outro que é chamado quarto. O quarto chama-se quarto encontro. Tá. Não tem nome. Então tá. Primeiro novamente. Novamente. Os nomes: vaso, secreto, conhecimento, sabedoria e o quarto. E o quarto encontro. Que chama quarto. The 4 included 4th empowerment, like a detailed instruction or explanation. Incluindo nesse quarto a detalhadas instruções e explicações. During the practice of a path, also our import of how do you say impure, like body or self impure, completely transformed into pure, like not kayas but bodies or some, transform into. Then also like maybe not write down before. Yes, I repeat it. Okay. But then, like our impure body or mind, body, speech, and mind transform into pure 3, and then that how do you say alter shrine also completely become empty of nature, which is no qualities of the like material things. That like qualities are
itself is like emptiness, nature of emptiness, but we visualize in the altar, all the deities appears with the color, multiple colors, or the different colors of the deities. It's a special. Então, durante a prática desse caminho, nós imaginamos a impureza do corpo, da fala e da mente se transformar justamente numa pureza desses elementos. Nós visualizamos como nós temos para nós como estamos alterando completamente isso. Mas no fim das contas, tudo é a vacuidade da natureza. E nós visualizamos isso através dessa pureza, através de como a deidade aparece, com suas cores, suas características e tal. Isso que é especial. During the empowerment, and generations, and we can visualize as like Buddha himself. Então, durante o empoderamento e a geração, nós nos visualizamos como sendo o Buda em si. Then also there's method of purification in samsara, like suffering of samsara, purification of the suffering in samsara. Então, isso também é um método de purificação do samsara, ou seja, do sofrimento que há no samsara. Then the learn of ground, action, and then object and result are, you make sense? Ground, action, subject, and result. Object. Yeah, like subject, object, like a ground, first the ground, okay? And the subject, object, and the result. During the learning. Yes. Ground? Yes. No, you don't need to say what happened, but you need like a couple. First is ground, and then there's action, but let's just say subject. Subject, and object, and result. Okay. Então, durante o aprendizado, nós temos que ver que existe ground, a base mesmo, né? A ação, ou o sujeito, o objeto e o resultado. No, not the same, which is not the same, different, but it's coming, I think.
진물, 줄, 진물. purification, sufferings in samsara, then they need a ground, subject, and object, and a result. Yes. Agora sim, está mais claro. Durante a purificação desse sofrimento do samsara, nós precisamos ter a base, a ação ou o sujeito, são a mesma coisa, o objeto e um resultado. And during the closing, the closed session of the practice, during that time, whatever you have perceptions in your mind, are as male deities or female deities? Make sense? Yes. During the closed session, and then we break. During that time, whatever you have perceptions in your mind, they are like male and female deities. Uhum. Então, durante o término dessa sessão da prática, qualquer que seja a sua percepção, o que você tem em mente, elas são como as deidades masculinas e femininas.